Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. సో ఈరోజు మనం రియల్ నంబర్స్ 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి రియల్ నంబర్స్ అనే టాపిక్లో రేషనల్ నంబర్స్ అనే సబ్ టాపిక్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేసామండి. సో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ 5, వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ స్టేట్ whether the following rational numbers are terminating or non-terminating repeating decimals. Here some numbers are given below, 4 numbers. It actually then division chesi is it terminating or non-terminating repeating chapter the actual method. Here without actual method, how to find the terminating and non-terminating repeating decimals. So దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, దీనికి ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఏంటి, లేదా దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి, డివిజన్ లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే అండి. సో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉందండి. ద డినామినేటర్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power m into 5 power n, where m and n are non-negative integers. The denominator are in the form of 2 power m into 5 power n. ఈ ఫార్ములాలోకి మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే అంటే denominator can be expressed as a product of primes, prime factorization. It contains only 2 or 5s or both. Only 2s una, only 5s una, లేదా 2 or 5 both una is a terminating decimal. Otherwise non-terminating decimals. So denominator can be expressed as 2 power m into 5 power n, and 2 powers and 5 powers only. Only 2 powers or only 5 powers or both is a terminating decimal. Otherwise non-terminating decimal. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ చూస్తున్నాను. సో denominator 125, it can be expressed as a product of primes. So 5 into 5 into 5, that is 5 cube. మరి 2 పవర్స్ లేవు కదండి, మరి దీన్ని ఏం చేయాలి, ఇంటూ 2 power 0, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power m. n is 0, m is 3. So it is in the form of 2 power n into 5 power m. Therefore 16 by 125 is a terminating decimal. 16 by 125 is a terminating decimal. So the denominator can be expressed as a product of primes. It is in the form of 2 power m into 5 power n is a terminating decimal. It is not in the form of 2 powers and 5 powers. Any another is existed. It is a non-terminating repeating decimal. Okay అండి. So మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే it is in the form of 2 power m or 2 power n into 5 power m or not. So denominator can be expressed as a product of prime numbers. It is in the form of 2 power n into 5 power m. Okay అండి, where n and m are non-negative integers. మరి ఇక్కడ what is the denominator? 32. How can you write this 32? 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32. So that is 2 power 5. మరి ఇక్కడ 5s లేవు కదండి, 5 పవర్స్ లేవు కదా. సో 5 power 0, ఏ నంబర్స్ అయితే లేవో దాని ప్లస్లో మనం 0 పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్పోనెంట్గా 0 పెట్టుకుంటే ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1. సో ఏ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 5 power 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2 power 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power m. It is in the form of 2 power m into 5 power n. సో ఆ ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి it can be expressed as a terminating decimal.
So 25 by 32 is a terminating decimal. So a formula untene terminating decimal, otherwise non-terminating repeating decimal. So it is in the form of 2 power m into 5 power n. Okay, next ఇక్కడ చూడండి ఒకటి 100 by 81. 81 is 2 powers and 5 powers, like not expressed in 2 powers and 5 powers. Pony, are there any cancellation? 100 by 81 cancel అవుతుందా? It is not cancelled. So 81 can be expressed as 3 3s 9, 9 3s 27, 27 3s 81. So that is 3 power 4. So it is not in the form of 2 power m into 5 power m. It is not in the form of 2 power m into 5 power n. ఆ ఫార్ములాలోకి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇది ఆ ఫార్ములాలోకి రాలేదు. సో 100 by 81 is a non-terminating, non-repeating is a non-terminating, non-repeating decimal. Okay అండి. మరి 41 by 75, are there any cancellation? So it's not possible. So 75 can be expressed as 3 into 5 into 5. 5 5s 25, 25 5s 25 3s 75. So this can be expressed as 3 into 5 square. But మనకు కావాల్సింది ఏంది? 2 power n into 5 power m. It is not in the form of 2 power n into 5 power m. So therefore 41 by 75 is non-terminating, non-repeating decimals. So non-terminating, non-repeating decimal. So ఎక్కడెక్కడ terminating అవుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ non-terminating వస్తుంది. So terminating decimal కావాలంటే denominator can be expressed as in the form of 2 power m into 5 power n. So 125 and 32 can be expressed as 2 power m into 5 power n. So these two are terminating decimal, but these two are non-terminating repeating decimal. Okay అండి. సో మనకు అడిగింది is it terminating decimal or non-terminating decimal without actual division. సో మనం ఎక్కడ డివిజన్ చేయలేదు, డివిజన్ చేయకుండానే is it terminating or non-terminating అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసాము. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో హియర్స్ ఎగ్జాంపుల్ 6. Write the decimal expansion of the following rational numbers without actual division. సో డివిజన్ చేయకుండానే వీటిని మనం డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ లైక్ రైట్ చేయాలి. బిఫోర్ క్వశ్చన్ కూడా వితౌట్ డివిజన్, బట్ యూ సే ద టెర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్, దట్స్ ఓన్లీ ఎనఫ్. బట్ హియర్ write the decimal form also. So same procedure, decimal form also. So here given that 35 by 50. So first denominator can be expressed as a product of primes. So is a 35 by 5 into 2, sorry 5 into 5 25, 25 to 50. So 5 denominator 50 can be expressed as product of primes 5 into 5 into 2. So మనం without actual division చేయకుండా it can be expressed as product, it can be expressed in decimal form. సో డెసిమల్ ఫామ్లో చేయాలి అంటే మనం 5 పవర్స్ అండ్ 2 పవర్స్ రెండు సేమ్ ఉండాలండి. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే
నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టూస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అయితేనే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాం వితౌట్ డివిజన్లో. సో ఈక్వల్ కానప్పుడు ఏ నంబర్స్ లెస్ ఉన్నాయో ఆ నంబర్స్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ రెండింటితో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ 5 into 5 2 times is there, but 2 only 1 time is there. సో కాబట్టి నేను ఇంకో 1 more time కావాలి కాబట్టి ఇట్స్ మల్టిప్లై విత్ 2 అండ్ దిస్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ 2. ఓకే అండి. సో ఇలా మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 35 2s 70. 35 2s 70 by 5 5s 25. 25 4s 100 by 100. 70 by 100. సో ఇక్కడ చూడండి బై 100తో డివిజన్ చేస్తున్నాము అంటే 2 digits బిఫోర్ పాయింట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి పాయింట్ 0.70. 2 digits 1 2 digits వచ్చి ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది. సో అది పాయింట్ బిఫోర్ అంటే దట్ ఈస్ 0.7 ఓన్లీ. లాస్ట్ ప్లస్ 0 ఉన్నా లేకపోయినా ఇస్ నాట్ వాల్యూడ్. సో 0.7. ఓకే అండి. మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 21 by 25. So it can be expressed as 21 by 25 can be expressed as 5 into 5. 5 5 is 25. Only 5 is there. But మనకి ఎలా ఉండాలి? Number of 5s and number of factors of 5s and number of factors of 2s both are equal. Equal గా ఉంటేనే మన పాసిబిలిటీ అవుతుంది. So here 2 5s are there, but 2s are not there. So that's why you are multiply with 2 2s. 2 into 2. So denominator multiply చేస్తే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కానీ multiply with numerator also. 2 into 2. So 2 2s 4. 4 21s 84. 84 by this 5 5 is 25. 2 2s 4. 25 4s 100. So 84 by 100. Now divide with 100 means 1 follows 2 zeros. So that's why 2 zeros before point. So 0.84. So ఒకటి పక్కన ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ బిఫోర్ పాయింట్, అన్ని డిజిట్స్ బిఫోర్ పాయింట్ పెట్టాలి. Here 2 zeros, so 2 digits before point. Here also 2 zeros, so 2 digits before point 0.84. Okay అండి. మరి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 7 by 8. So 7 by 8 can be expressed as 7 by 2 into 2 into 2. 3 times 2 cube. 3 factors. 2's 3 factors is there. So it can be changed as a decimal form without actual division. Ante it can be expressed as number of 2 factors and number of 5 factors equal avali. So here also multiply with another 3 5s. 5 into 5 and numerator also multiply with 5 into 5 into 5. So 5 5s 25. 25 5s 125. 125 into 7. So 125 into 7. 7 5s are 35. 3 7 2s are 14. 17 1 7 1 7 1 8. So numerator 875 by 2 5s 10. 2 5s 10. 2 5s 10. So 3 10s. So that is 1000. This 2 5s 110. This 2 5s 110. This 2 5s 110. 10 into 10 into 10 1000. So 1000 and 1 follows 3 zeros. So 3 digits before point. 1 2 3 digits before point. So 0.875. 0.875. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి, డెసిమల్ ఫామ్ నుంచి ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ నుంచి డెసిమల్స్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి, డెసిమల్ టు ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లోనే డెసిమల్ టు ఫ్రాక్షన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఫ్రాక్షన్ టు డెసిమల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. ఓకే అండి.
So next exercise questions. Okay అండి. Now exercise 1.3. సో ఫస్ట్ చాప్టర్లో థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం అండి. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నంబర్స్ ఇన్ ది డెసిమల్ ఫార్మ్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ విచ్ ఆర్ ద టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ and which are non-terminating repeating decimals. Here some 5 fractions are there. 5 questions are there in fraction form. Write the following rational numbers in the decimal form. Within decimal form like express cheyali and which are terminating decimal, which are non-terminating decimals అనేది కూడా రైట్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో మరి ఎలా చేయాలి, ఏ మెథడ్ చేయాలి, విత్ డివిజన్ ఆర్ వితౌట్ డివిజన్? సో క్వశ్చన్లో మనకి ఏ మెథడ్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఏ మెథడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సరే, ఇప్పటివరకు మనం వితౌట్ డివిజన్ చేసాం కాబట్టి విత్ డివిజన్ కూడా చూద్దామండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3/8, దట్ మీన్స్ 3 డివైడ్ విత్ 8. 3 డివైడ్ విత్ 8. 3ని 8తో డివిజన్ చేస్తున్నాం. Is it divisible? Divisible అవుతుందా? So it's not divisible because 8 is the big number, 3 is the small number. So it's not divisible. So that's why 0 point. Quotientలో 0 తీసుకుంటున్నాం, 0 point. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక 0 తీసుకుంటున్నాం, 30. Now it is divisible? Yes. 8 3s are 24. 8 3s 24 and 6 is the remainder, 60. How many times divide in 8 table? 8 7s are 56 and remainder is 4. 8 7s are 56, remainder is 4, 40. How many times 8 table 40? 8 5s are 40. So 0. So 3/8 is equal to 0.375. So is after 3 decimal, close the number. So is a terminating or non-terminating decimal? After 3 decimals, close the number. So it's a terminating decimal. It's a terminating decimal. Close అయిపోయింది కాబట్టి terminating decimal. Close కాకపోతే non terminating repeating decimal. మరి what about the second one? 229 divide with 400. 229 divide with 400. Is it divisible? 229 and 400 తో divisible అవుతుందా అండి? 400 is the big number, 229 is the small number. So it's not divisible. So ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? 0 point. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక 0 తీసుకున్నాం. Now it is 2290. This is 400. So 400 table. 4 5s 20 కాబట్టి 400 5s 2000. 400 5s 2000 and remaining 290. Remaining 290. మరి ఇక్కడ ప్లేస్లో ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇంకొక 0 తీసుకోవచ్చు. Now 2900. So 4 7s are 28. 4 7s 28. 4 7s are 28. So remaining is 100. Remaining is 100. So again 1 0. So 400 twos 800. So remaining 200. Put in the zeros. 400 5s 2000. So remainder is the 0. So remainder close అయిపోయింది. So 229 by
400 is equal to 0.5725. So now which type of decimal is a terminating decimal? Is a terminating decimal. So చూసారు కదండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ 4 1/5. 4 1/5 is a mixed fraction. 4 1/5 is a mixed fraction. It can be changed as improper. How can be changed as improper? Denominator multiply with whole numbers. 4 5s 20 and add the numerator. 20 plus 1 21. Denominator multiply with whole number. 4 5s 20 plus 1 21/5. Okay, Andy? Now 21 divide with 5 table. How many times are divided? 4 times. 5 4s are 20. 1 remainder. 5 4s 20. 1 remainder. So 1 is not divisible. So point and 0. Take 1 0. 10. In 5 table, how many times are divided with 10? 5 2s 10. So 4 1/5 is equal to 4.2. So it's a terminating decimal. Which type of decimal? That's also can be written as terminating decimal. Okay అండి, ఇంకా 2 numbers ఉన్నాయండి. సో ఇంకో డివిజన్ చేసేస్తాం. ఓకే అండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ 2/11. 2 divide with 11. చూద్దాం. 2 divide with 11. సో 11 టేబుల్లో 2 వస్తుందా? 11 table 2 is not possible. So 2 is the small number, 11 is the big number. So 0.11 ones 11, 9, 0, 11 8 jar 88. 11 table 90 రాదు కాబట్టి 90 before 11 8 jar 88. So 2, 20, 11 ones 11. Again 9, 90, 11 8 jar 88 and 2. Continue this procedure 18, 18, 18. So 2/11 is equal to 0.18, 18, 18 and so on. So that is equal to 0.18 bar. 18 repeat అవుతుంది కాబట్టి 18 bar. So which type of decimal is not terminating? Terminate అవటం లేదు. So is unrepeating also. So it's a non-terminating non-repeating decimal. Is a non-terminating, non-repeating decimal. After point 2 is repeat అవుతూనే ఉంది. 18, 18, 18 కంటిన్యూ చేస్తే సో ఇది కంటిన్యూ వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇస్ ఏ non-terminating repeating decimal. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8/125. 8 divide with 125 table. Is it divisible? 8 is not divisible by 125 because 125 is a big number, 8 is small number. So 0 point. Quotient లో 0 point తీసుకున్నాం. So ఇక్కడ ఒక 0 chances is there. Now it is divisible. Now also 80 is the small number, 125 is the big number. Now also not divisible. So again put in the 0 in the quotient, one more 0 and here take one more 0. Now how many times are divided?
125 6 jar 750. 125 6 jar 750. So 125 into 6. 6 5 jar 30. 6 2 jar 12 plus 3 15. 1 6 1 jar 1 7 750. So subtraction 800 minus 750 50. Next 0. 125 fours 500. So remainder 0. Now 8 by 125 equal to 0.064. So after 3 decimal, close the number. So it is a terminating decimal. Is a terminating decimal. Okay, Andy? So next, second Roman. Okay, Andy? Now the second question. Without actual performing division. Without actual performing division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal form or non-terminating repeating decimal form. So you state that is a terminating decimal or non-terminating repeating decimal, that's enough. Not in a decimal form. Without actual performing division. Division చేయకుండానే is a terminating decimal or non-terminating decimal అనేది చెప్పాలి. ఓకే అండి? So this is the question. ఓకే అండి. Now 13 by 3125. మరి దీనికి ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసాము ఈ క్లాస్లోనే. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డినామినేటర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power n. 2 power n into 5 power m. సో ఆ ఫార్ములాని కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే is a terminating decimal, otherwise non-terminating repeating decimals. So first it can be expressed as 13 by 5 5s 25, 25 5s 125, 125 5s 625, 625 5s 3125. మీరు చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. సో 3125ని 5 into 5 into 5 into 5 into 5గా 4 టైమ్స్గా రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో కావాలంటే ఒక డివిజన్ చేసుకుందాం. 3125 divide with prime numbers. It's contain only 5. Last place is the 5. So it is divisible by 5. So 5 table. 5 6 are 30. 1 12. 5 2s 10. 2 25. 5 5s 25. So divide with 5 625. Again divide with 5. 5 1 jar 5. 1 remainder. 12. 5 2s 10. 2 remainder. 25. 5 5s. So again it's divided with 5. 5 2s 10. 2 remainder. 25. 5 5s. So again 5 5s 25. So totally 1 2 3 4 5 5s are there. So that is equal to 13 by 5 power 5. So the denominator are in the form of 2 power n into 5 power m. అంటే దిస్ ఇస్ ఇంటూ 2 power 0గా రైట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ decimal. So the denominator are in the form, it contains the, divide the prime factors, it contains only 2's or only 5's or both 2 and 5's is there, only 2 and 5's. Any another number is not existing, then it is a terminating decimal. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇంకేమీ రాలేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 11 by 12. 12ని ఎలా రైట్ చేయొచ్చు? 2 2s 4, 4 3s 12. So it is not in the form of 2 powers and 5 powers. It is 11 by
2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 1. 3 మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఎగ్జిస్ట్ అయింది, అది ఉండకూడదు. అంటే ఒకవేళ 3 వచ్చింది అంటే 3 న్యూమరేటర్లో ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో చూస్తాం. బట్ 3 టేబుల్ 11 అనేది 3 టేబుల్లో 11 అనేది రాదు. 3 టేబుల్తో 11 క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి ఇస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. Non-terminating repeating decimal because it is not in the form of 2 power m into 5 power n. మనకి ఏ ఫార్ములాలోకి ఉండాలి? 2 power n into 5 power m ఫార్ములాలోకి రావాలి. ఈ ఫార్ములాలోకి వస్తే is a terminating decimal, otherwise non-terminating decimal. ఈ 2 నంబర్స్ కాకుండా ఇంకా ఏ నంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా denominator can be expressed as a product of primes row. Other numbers 2 and except 2 and 5 ఇంకేమన్నా వస్తే there is a non-terminating decimal, repeating decimal. Only 2 and 5 మాత్రమే వస్తే terminating decimal. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ ఓకే అండి. సో నౌ డివైడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 64 by 455. So how can you write this 64 by 455? Once it divide with prime factors 455, 5 table, 5 9s are 45 and 5 1s 5. Again 7 table, 7 1s are 7, 2 remainder 21, 7 3s 21. So 5 into 7 into 13. 5 into 7 into 13. So it is not in the form of 64 by 2 power n into 5 power m. ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనకు ఫార్ములా కావాలి అనుకుంటే సో 2 power m into 5 power m ఆ ఫార్ములాలోకి ఇది రాలేదు. సో దట్స్ వై ఇస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. NTRD, నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. ఓకే అండి. Now 15 by 1600. సో ఒకతో చూడండి 5 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో. 5 3s 15, 1 10, 5 2s 10 and 0 320. ఓకే అండి. ఓకే క్యాన్సిల్ కాకపోయినా నో ప్రాబ్లం అండి, మనం క్యాన్సిల్ కాకపోయినా ఇబ్బంది అనేది చేయొచ్చు. 15 by 1600. So it can be expressed as 15 by 1600. 1600 ని డివిజన్ చేయండి. ఏ టేబుల్తో డివిజన్ అవుతుంది? 5 టేబుల్. 5 3s 15, 1 రిమైండర్ 10, 5 2s 10, 0. Again 5 table. 5 6s are 30, 2 remainder 20, 5 4s are 20. Next 2 table. 2 32s, 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s. So 1 2 3 4 5 6 2s and 2 5s. So it can be expressed as 2 power 6 into 5 square. So it is in the form of 15 by 2 power m into 5 power m. 2 power n into 5 power m ఫార్ములాలోకి వచ్చింది. So it's a terminating decimal. Which are not in the form of this one is a non-terminating repeating decimal. మరి ఇది చూద్దాం. 343. 29 by 343. మరి దీన్ని ఏం చేయాలి? 343ని 7 టేబుల్. 7 4s are 28, 6 remainder 63, 7 9s are 63, 7 7s. అంటే it is in the form of 7 cube. అంటే it is not in the form of 29 by 2 power n into 5 power m. It is not in the form of 2 power n into 5 power m. So that's why it is a non-terminating repeating decimal. It is a non-terminating repeating decimal. Okay అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్
ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. 23/2 cube into 5 square. This already given in the form of 2 power m into 5 power m. 2 power n into 5 power m. సో ఆల్రెడీ మనకు ఆ ఫార్ములానే ఇచ్చేసి ఉన్నాడు. సో దట్స్ వై ఈజ్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. దట్స్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మరి ఇక్కడ చూద్దాం. 129/2 square into 5 power 7 into 7 power 5. మనకు కావాల్సింది 2 powers and 5 powers only. 2 power n into 5 power m formula. But here extra 7s is there. So 7 లో ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 7 టేబుల్ తో 129. 7 1s are 7, 5, 59. Not division in that 7 table. So it is not in the form of 129/2 power n into 5 power m. ఓన్లీ ఆ ఫార్ములాలో మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా 7 is there. So is a non-terminating repeating decimal. Is a non-terminating repeating decimal. ఓకే అండి. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. 9/15. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు? 9/3 into 5 రాయొచ్చు. బట్ మనం 2s and 5s మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ 3 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. మరి ఎక్స్ట్రా వచ్చిన 3 క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో చూద్దాం. 3 1s 3 3s. సో 3/5 క్యాన్సిల్ అయింది. సో అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 3/2 power n into 5 power m. So that's why it's a terminating decimal. So that is in the form of 2 power n into 5 power m. That's why it's a terminating decimal. Okay అండి. నెక్స్ట్ 36/100. సో 100 అంటేనే 2 square into 5 square గా రైట్ చేయొచ్చు. 100 మనం డివైడ్ చేస్తే 10 10s 100. 1 10 2 into 5, ఇంకో 10 2 into 5. అంటే it is in the form of 2 power n into 5 power m. So that's why it's a terminating decimal. ఆ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. మరి ఇక్కడ చూడండి. 210 77/3 7s 21 into 2 into 5. 2 5s 10, 3 7s 21, 27 10s 220. బట్ మనకు ఉండాల్సింది 2 and 5s మాత్రమే. ఈ రెండు ఉంటే చాలండి. ఇవి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. మరి ఇవి ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 7 1s 7 11s. 3 టేబుల్తో 11 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? క్యాన్సిల్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 77/2 power m into 5 power m. ఆ ఫార్ములాలో లేదు. ఎక్స్ట్రాగా 3 ఉంది. సో దట్స్ వై ఇస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి ఏవి టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, ఏవి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అవుతాయో. So the denominator can be expressed as a product of primes. It is expressed in 2 power n into 5 power m. Then it is a terminating decimal. Otherwise, non-terminating repeating decimal. So then 2 power n into 5 power m formula kila write cheyagalite is a terminating decimal. Otherwise, non-terminating repeating decimal. Okay, Andy. Next. Okay, Andy. So here. Third Roman, some fractions is there, fraction forms. Write the following rationals in decimal form using theorem 1.1. So ఇక్కడ మనం థియరంని యూజ్ చేసి చేయమంటున్నాడు. సో ఏంటో థియరం 1.3 థియరం. సో 1.3 థియరం అంటే వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్. సో వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ అని ఇవ్వకుండా ఆ థియరం ఇచ్చాడు. సో ఆ థియరం స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ అంటే డినామినేటర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 and 5s. 2 and 5s మాత్రమే ఉంటే డెసిమల్ ఫార్మ్లోకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో వితౌట్ డివిజన్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు 13/25. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. It can be expressed as
13/25ని 5 స్క్వేర్గా రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. మరి డెసిమల్ ఫామ్లోకి చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అయితే ఎక్కపరచాలండి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్, ఓన్లీ 5 మాత్రమే కానీ ఈజ్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. బట్ మనం రైట్ చేయాల్సింది డెసిమల్ ఫామ్. మరి ఎలా చేయాలి? డెసిమల్ ఫామ్లోకి రావాలి అంటే డినామినేటర్స్లో 2 and 5 ఈక్వల్ టైమ్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అంటే 5 ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో 2 అన్ని టైమ్స్ ఉండాలి. 2 ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే 5 అన్ని టైమ్స్. But here only 5 is there, 2 is not there. So that's why it's multiply by 2. Any times multiply cheyali? 5 2 times is there. So 2 also 2 times undali. So guys, it's multiply with 2 square. So denominator okate multiply chesthe value change avutundi. So multiply with numerator also. 2 square. Numerator and denominator renditni multiply cheyali. Okay andi? Now 2 square value 4. 2 into 2 4. 4 into 13 52. 4 13s 52 by 5 square into 2 square. 5 square into 2 square 10 10 tens 100. 5 2s 10 10 square 100. So this numerator product is 52, denominator product is 100. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది డినామినేటర్ని 10 డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్లో 10s 20s 10s 100s 1000s వచ్చేలాగా మనం చేంజ్ చేయాలి. సో అలా చేంజ్ చేయాలి అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో డివైడ్ చేసి 2s and 5s ఈక్వల్ టైమ్స్ రిపీటెడ్గా మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఓకే అండి. సో బై 100 1 ఫాలోస్ 2 zeros కాబట్టి 2 digits బిఫోర్ పాయింట్. సో 0.52 2 digits 1 2 digits before point పెడితే ఇక్కడ రావాలి. సో 0.52. సో వితౌట్ డూ ద డివిజన్ చేయకుండానే ఎక్స్ప్రెస్ చేశాం. మరి సెకండ్ వన్ ఏం చేయాలండి? 15/16. సో 15/16 అంటే 2 power 4. 2 power 4. 2 4 times ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మన 5 కూడా 4 times ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ 5 లేదు కాబట్టి ఇట్స్ మల్టిప్లై విత్ 5 4 times. ఇట్స్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ 5 4 times. సో 5 4 times మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 into 5 into 5 into 5 625. 5 power 4 is equal to 625. That 625 multiply with 15. 625 into 15. Now 15 5 75. 15 2 30 37. 3 15 6 13 30. Sorry. 15 5 75. Okay. 15 2 30 plus 7 37. 3 15 6 90. 90 plus 3 93. Okay, Andy? So it can be multiplied with 9375 by 2 powers and 5 powers 4 highest study 4 zeros. 1 follows 4 zeros. So is it by 10,000? 2 power 4 into 5 power 4 10,000. So 10,000 to 4 zeros the division చేస్తున్నామంటే 4 digits before point. So 1 2 3 4 తీసుకుంటే 0.9375. 0.9375. Okay అండి. నెక్స్ట్ 23/2 cube into 5 square. సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? డినామినేటర్స్లో 2 powers and 5 powersని ఈక్వల్ చేయాలి. రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఉండకూడదు. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 and 5. రిమైనింగ్ నంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటే ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేయలేము. అప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ డివిజన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే అండి. ఇక్కడ 2 cube 2 3 ఈక్వల్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. 5 square 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ 2 and 5 ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే 5 1 లెస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు 23 5s 5 3s 50.
1, 5 2s 1, 10, 11 by 1000. There are 3 factors, 2 3 times, 5 3 times. So 3 factors వచ్చాయి కాబట్టి 1 follow 3 zeros. మరి 3 zeros ఉన్నప్పుడు ఎన్ని digits before రావాలి? పాయింట్ 3 digits before రావాలి. సో 0.115. 0.115. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ 7218 by 3 square అంటే 3 square అంటే 3 into 3 into 5 square. బట్ మనకు కావాల్సింది డినామినేటర్లో 5s and 2s ఉండాలి, 3s ఉండకూడదు. సో మనకి ఇక్కడ 3s ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతాయని చూద్దాం. 3 1s, 3 2s 6, 1 12 remainder, 3 4s 12, 1 next one not divisible. So 0 పెట్టుకుంటే 18, 3 6 are 18. Again 3 table, 3 1s, 3 8 are 24. Next 0, 3 2 are 6 by 5 square. So 3s అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? 5s ఉన్నాయి, ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 times ఉన్నది కాబట్టి 2 కూడా 2 times ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఇట్స్ మల్టిప్లై విత్ 2 square. ఇట్స్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ 2 square. సో 2 square means 4. 4 into 802. 4 2s are 8. 4 0 0. 4 8s are 32 by 100. By 100. 100 అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ రావాలండి? బిఫోర్ 2 digits ఇక్కడ రావాలి. 1 2 2 digits. సో 32.08. 32.08. And last question, 143 by 11 into 2 into 5. 110 ని 11 tens. సో 11 into 2 into 5. బట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ 2 and 5. సో 11 ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో 11 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతుందని చూడండి. 11 ones, 11 ones 11, 3, 33, 11 3s 33. So 13 by 5 2s 10. 13 by 10. So 13 by 10 అంటే 1 digit before point. 1 follows 1 0 కాబట్టి 1 digit before point 1.3. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి, వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ చేయకుండానే డెసిమల్ ఫార్ములాకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఆ డెసిమల్ ఫార్ములాకి రావాలి అంటే మనకు రావాల్సింది డినామినేటర్ 2 power n into 5 power n, రెండు సేమ్ ఈక్వల్ పవర్స్లోకి తీసుకురావాలి. సో ఈక్వల్ పవర్స్లోకి రావాలంటే ఏమన్నా లెస్ ఉంటే ఎన్ని టైమ్స్ లెస్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఎక్కడైతే మనకు లెస్ వస్తున్నదో అవన్నీ ఎక్స్ట్రాగా మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ రోమన్, ఫోర్త్ రోమన్. ఓకే అండి. ఫోర్త్ రోమన్, the decimal form of some real numbers are given below. Here 3 questions ఇచ్చాండి. that is the decimal forms. అందుకని ఇక్కడ రియల్ నంబర్స్ అంటే మేబీ రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సమ్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. ఇన్ ఈచ్ కేస్ డిసైడ్ వెదర్ ద నంబర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ ఆర్ నాట్. సో అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి రియల్ నంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి రియల్ నంబర్స్ అంటే రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ బోత్ ఉండొచ్చు. ఈజ్ ఇట్ రేషనల్ నంబర్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్? సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై దట్ వన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్, ఒకవేళ అది రేషనల్ నంబర్గా అయితే అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q. రేషనల్ నంబర్ అయితే p by q ఫార్ములాకి రైట్ చేయండి. వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ q? అప్పుడు q యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ గురించి నువ్వేం చెప్పచ్చు అంటే డెసిమల్ ఫార్మ్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power n టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అయితే. నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ వన్. మరి ఇక్కడ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఇచ్చినాడో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ 43.12345678 విచ్ టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్? రిపీట్ అవుతా ఉందా? ఇలా అండ్ ఆన్ సింబల్ ఇస్తే
లేదా ఇలా బార్ ఇచ్చా వితౌట్ బార్ అంటే ఈజ్ ఏ terminating decimal. The given decimal is a terminating decimal. Therefore, it is a rational number. It is a rational. Terminating decimals అయితే rational numbers అవుతాయి. మరి ఇంకే టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ రేషనల్ నంబర్స్ అవుతాయి? టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ రేషనల్ నంబర్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ ఆల్సో రేషనల్ నంబర్. Is a non-terminating repeating decimal. So that's also is a rational number. మరి ఇది non-terminating, non-repeating decimals. So it's a irrational. So this is only irrational. Terminating decimals rational, non-terminating repeating decimals also rational, non-terminating non-repeating are irrationals. So ఇది irrational కాబట్టి ఇంకా మనం p/q ఫామ్ లో రైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఇన్ ద p/q ఫామ్. irrational p/q ఫామ్ లో కూడా రైట్ చేయలేము, కూడా రైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ చేయలేము. ఇస్ నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ p/q ఫామ్. మరి రేషనల్ నంబర్ కాబట్టి దీన్ని p/q ఫామ్ లోకి రైట్ చేయొచ్చు. మరి ఎలా రైట్ చేయాలి? After decimal 9 digits are there. So first remove the point. అప్పుడు ఇది ఏమొస్తుంది? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 by 1 follows 9 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. So it is denominator are in the form of some x by 2 power 9 zeros called 2 power 9 into 5 power 9. And it is 2 power n into 5 power n formula. Denominator can be expressed as 2 powers and 5 powers. మరి ఇప్పుడు is a non-terminating repeating decimals. మరి దీన్ని ఎలా చేయాలి? సో దీన్ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అండి. సో నౌ లాస్ట్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్. 43.12345678 బార్. సో ఇట్ ఈస్ non-repeating, non-terminating, non-repeating decimal. Sorry, non-terminating repeating decimal is a non-terminating repeating decimal. But how can you write in the p/q form? Terminating decimals అయితే after point ఎన్ని digits ఉంటే 1 follows number of zeros అని పెట్టేసాం. బట్ ఇస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్. సో దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లెట్ x is equal to 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 and so on. మరి what is the period and periodicity? Periodicity 9 digits bar is there. So 9. So 9 digits bar ఉంది కాబట్టి this 1 follows 9 zeros తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 digits. So 9 zeros. Hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 100 crores. So 100 crores x is equal to. So 43.12345678 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 and so on into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. అంటే 100 crores మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో డివిజన్ అయితే పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాను, లాస్ట్ ప్లేస్ నుంచి 1 ఫాలోస్ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యాం. బై 100 అయితే 2 digits బిఫోర్ పాయింట్, బై 1000 అయితే 3 digits బిఫోర్ పాయింట్ వచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ మనకు మల్టిప్లైలో 1 ఫాలోస్ ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉన్నాయో నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, సో అన్ని డిజిట్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి. డివిజన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్,
మల్టిప్లికేషన్ రైట్ సైడ్. సో హియర్ 9 జీరోస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 9 డిజిట్స్ మూవ్ అవ్వాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 x is equal to 43. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెసిమల్ 9 డిజిట్స్ అంటే ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి. 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. ఓకే అండి. సో ఇలా మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒరిజినల్ నెంబర్ అంటే x is equal to 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and subtract this. So after decimal all digits are same ఉన్నాయి కాబట్టి this cancel, and before decimal 9 minus 3 6 8 minus 4 4 7 6 5 4 3 2 1 4 3 4. So units, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, 100 crores, 1,000 crores, 4,312 crores, 34 lakhs, 56,746. And here subtraction, here 100 crores x నుంచి 1 crores x, 1x subtraction. So remaining 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 99 crores 99 lakhs 99,999x. So మనకు కావాల్సింది x ఒకటే. So these all values multiply in this side. So x is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 by this 9's change this side, division 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇలా మనం నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఇస్తే ఇలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ ఉంటే క్యాన్సిలేషన్ చేసి సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా కూడా రైట్ చేయొచ్చు. బట్ this denominator cannot be expressed as a product of primes in the form of 2 power m into 5 power m. సో ఆ ఫార్ములాని మనకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. ఓకే అండి. సో ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ అంటే క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది మనం నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ని p by q ఫార్మ్ రైట్ చేసేవి. ఇది యాక్చువల్ మెథడ్. బట్ ఇలా కాకుండా మనకు ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా ఉందండి. సో ఏంటి ఆ షార్ట్ కట్ మెథడ్? మనకి ఇచ్చినటువంటి డిజిట్స్ బిఫోర్ డెసిమల్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ రెండు చూసుకోండి. సో టోటల్ నంబర్లో నుంచి టోటల్ నంబర్ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ బిఫోర్ డెసిమల్ అండ్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ రెండు చూసుకోవాలి. సో దాంట్లో వితౌట్ బార్ ఏమున్నాయి, బార్ లేకుండా ఉన్న డిజిట్స్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ అండ్ బిఫోర్ డెసిమల్ రెండు చూడండి. మొత్తం టోటల్ నంబర్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ అండ్ బిఫోర్ డెసిమల్ నుంచి ఆఫ్టర్ డెసిమల్ అండ్ బిఫోర్ డెసిమల్ వితౌట్ బార్ ఉన్న వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వితౌట్ బార్ 43 ఓన్లీ. సో సబ్ట్రాక్ట్ 43. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఏమొస్తుందో ఇక్కడ చేసాం మనం. 43 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఏమొస్తుందో ఇక్కడ రైట్ చేసాం. సో అంటే దిస్ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6. ఓకే అండి. సో దట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్. బై డినామినేటర్ రైట్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్టర్ డెసిమల్ మాత్రమే చూడండి. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ బార్? 9 డిజిట్స్ ఆర్ బార్. సో
ఎన్ని డిజిట్స్ బార్ ఉంటే అన్ని నైన్స్ రైట్ చేయాలి. సో 9 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 9s 4 5 6 7 8 9. సో ఒకవేళ వితౌట్ బార్ ఏమన్నా ఉంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్లో వితౌట్ బార్ ఏమన్నా ఉంటే దాని ప్లేస్లో లాస్ట్లో జీరోస్ యాడ్ చేయాలి. సో లాస్ట్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా డిజిట్స్కి జీరోస్ పెడతాం. విత్ బార్, వితౌట్ బార్ ఇన్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్, విత్ బార్ డిజిట్స్ నైన్స్, డిజిట్స్ ప్లేస్లో నైన్స్ రైట్ చేయండి. వితౌట్ డిజిట్ ప్లేస్లో అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్స్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఫస్ట్ నైన్స్ నెక్స్ట్ జీరోస్. బార్ డిజిట్స్ ప్లస్ నైన్స్, వితౌట్ బార్ వచ్చి జీరోస్. ఎన్ని డిజిట్స్ బార్ ఉంటే అన్ని నైన్స్ రావాలి. ఎన్ని డిజిట్స్ వితౌట్ బార్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ మనం బార్ లేకుండా ఉన్న డిజిట్స్ ఏం లేవు. బిఫోర్ డెసిమల్ ఉందంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ లేదు. సో జీరోస్ అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇస్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఆల్సో. ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. సో థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. రేషనల్ నంబర్ టు p by q ఫామ్, ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ టు డెసిమల్ ఫామ్, డెసిమల్ ఫామ్ టు ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఓకే, ఎలా చేయాలో మనం చూసాం కదండి. టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ మొత్తం చూసాం. సో రేషనల్ నంబర్స్కి నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ చూద్దాం. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బాయ్.